Усім доброго дня, мене звати Макс, і ми продовжуємо грати у Hogwarts Legacy. Продовжуємо ми з чого? Ми минулого разу пройшли друге випробування. Я тут трошки побігав, як бачите, поробив побічні завдання. Вивчив Аресто Моментум, вивчив Тіфіндо, якщо я правильно пам'ятаю, професора Шарпа. І зараз я пропоную піти по основному завданню або сходити до Себастіана за КРУЦІО. От я зараз вагаюсь. Тому що ці ми поки що не можемо зробити завдання. Використати всі 3 бойові рослини. Це якщо ми будемо битися, я зможу, тому що в мене все 3 є. А тут треба буде тварин шукати, і я не хочу цього робити, бо це дуже багато часу займе. Тому пішли до Себастіана. О, так. Мапа. Де цей Себастіан? Головні сходи. Подвір'я 4. Ну, немає у нас туди швидкої дороги, підемо пішечки. Ми ще не весь Хогвартс пробігали. Ми отримали 2 нових заклинання, у мене зовсім немає. Ага, тут може бути камінчик, він каже, ось він. It's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, а ми тут були колись. Ми тут відкривали, здається, ні? Ні? Не відкривали? Так, все. Пішли по завданню. Куди ми там? Ми ж бігли кудись. Щось ми почали чимось не тим займатися. Що це таке? Так, нам сюди. Це башня Ревенклоу? Прикольно. О, до речі, я нагадую, у нас зима на вулиці. Минулої серії була. Так. Revelio. Півз. Так, ми ж тут були. І що, тут немає жодного цього? Отже, він був. Чому я не міг от сюди А, ні. Не вийшло. Десь телепортанутись сюди. Ну, коротше, пішли. Отут ми точно не були. Revelio. Там щось є. Русалка? Чи що це? Ні. Статуя Келпі. Водяний демон, який походить з Ірландії. Ага. Так, ну все. Ага, почекай. Я вмію, дивися. Не очікував. Так, тут можна щось відкрити, де воно відкривається. А де... Не той поверх, чи що? Нижні головні сходи. Revelio. Це ж сходи. Головні. Тобто це просто підвал. Arresto momentum. На них не діє. Добре, пішли далі. Давайте побігаємо, ми ж тут не ходили. Ми реально тут не були. Incendio. Lumos. Ми щойно там були. Це ось тут. А, може це тут, до речі.
Раковина Слизерину. Ось вона. Ось цей туалет. А тут Плакса Міртл була, так? Прикольно. Що тут? Тут щось вирощує. Revelio. Так, можливо, ось тут. А, ось це воно. Ось він. Це побігли тепер назад. Ой, щось я далеко побіг. Це ось тут. Так, є. Тепер. Тут явно двері якісь, правда? Revelio. Репаро треба нам буде. 100%. Так, добре, побігли вже назад. Пішли по основному завданню. Вірніше, це не основне завдання, але КРУЦІО нам дасть. I received your owl. What happened with Наш Ominous? вигляд I як. told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Добре, я готовий. Unfortunately, only a Gaunt's knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. Добре. He's Пішли. this way. Завдання почати в тіні. Щось там. Revelio. Хто пищить? Ну хтось же тут пищить? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. Expelliarmus! Defendo! Confringo! Expelliarmus! Defendo! Добре, пішли. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? Отут де What is секретний it? прохід, да? What have you and І він Sebastian been зараз up to відкриє. now? I owe you an apology, Ми щойно Ominous. тут були. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to Нафіга її me. тоді He намакав? wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd heard of this пропустив, scriptorium вибачте. and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her?
Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Опа. Sebastian, over here. Опа. Incendio. Access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with trees. Well, Revelio. heads are better than one. Its 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. А, мені треба встигнути? Incendio. Confringo. Ну всі 3 горять. Ну горять же всі 3. Something's happening. Добре. I hope we're ready for this. Ну, можна і так. Пішли. Dark, ominous Lumos. corridors. My favorite. No comment. Come on, that was a good one. Looks like a locked door. You may want to look around. Записка. Я маю довести свою точку зору. Нам не потрібно використовувати темні мистецтва, як вчить моя родина. Коли досягну скрипторію, то знайду докази, що в Салазарі Слізеріни є щось більше, ніж ми думаємо. Я написала своєму братові. Тепер він знає, як я потрапила до входу в коридор і що прямого шляху до скрипторію немає. Це лабіринт із багатьма випробуваннями, які потрібно пройти. Я люблю. І сподіваюся, що мій брат піде за моїм прикладом, і ми зможемо разом вивчити спадщину наших предків. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Так, Gaunt. Ominous. The Reparo. family was here. I know. She was my aunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. Lumos. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. You hear a Ти voice. It чуєш? started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. Прикольно. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. Lumos. Revelio. It worked. Ominous. You possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us, Ага. Never mind. There's no clear way forward. Incendio. like maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Lumos. Revelio. Ого. Ого. Це й ми запалили. Incendio. Воно з тієї сторони. Давайте люмус, напевно. Lumos. Що в нас тут? Давайте логічно. Це або знаки зодіаку, або якась фігня, тому що зверху я думав тілець спочатку. Але ні. Revelio. Що, нам пропонують туди йти.
Lumos. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Замок. Зрозумів. That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Та я зрозумів. Треба спочатку знати, які там символи на двох дверях, правильно? Incendio! Значить, Lumos. там був тілець, а потім літера Z. Оцей був. Так, Matching the symbols did open it. так Was там, about to do that myself. там же You ще got один to it оцей був. first. Правильно? Nice work. Кружечок і змія. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in the mirror, Sebastian. Отож, ми відкрили дві двері. Куди підемо That sounds спочатку? obvious. Another dial solved. Пішли сюди. Impressive. Nice work. Lumos. Incendio. Записка, але вже третя. Я не впоралась, і вона вдарила мене в обличчя, наче справжня змія, але я повинна знайти шлях всередину заради моєї сім'ї. Ми не повинні вимагати від дітей відповідати старим традиціям. Цей скрипторій має мати докази того, що в нашій спадщині є більше, ніж здається на перший погляд. Але це Ominous. третя, я десь пропустив Your aunt другу. wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Revelio. Lumos. Ага, то ми кудись потрапили, але тут є лише відкривашка. Куди, я не знаю. Шукаємо записочку. А хлопці що, сюди пішли? Це четверта вже записка. Надзвичайно, ця подорож болюча, але корисна. Недосі я знайду скрипторій і відкрию невимовні таємниці про засновника нашого дому. Салазар Слизерін планував більше, ніж те, ким ми стали. Я це знаю. Noctua references painful and Я arduous впевнений, що challenges, тут повинен but бути also тоді rewards. десь. Painful. That's the part I'm wary of. Ось тут була друга. All I heard was rewards. Салазар Слизерін Keep going. заховав цей скрипторій глибоко в Хогвартсі. Я боюся, що заблукав в цих темних коридорах. Я начали, коли відчуваю себе непроханим гостем. Запалення цих жаровень в коридорі допомагає. Я не занепаду духом, випробування за випробуванням, я пройду крізь них. This Добре? journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Так. Значить, зверху нехай буде риба, назвемо її так, або медуза. А знизу якийсь трикутничок. We've got more to solve ahead. Revelio. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. Та зрозуміло все, що ви там. Дитячий садок чи що? Так, зверху медуза, Not the welcoming sort, was he? а знизу трикутничок. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. І там повинна бути п'ята вже. Protego. Та не протего, а Lumos. люмус. Пальці закороткі чи що. Так, тепер сюди, сюди I і spotted ось something сюди. ahead. Looks troubling. This whole place is КРУЦІО. troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. Так, ну... Я боюся сюди. А вони зайшли за нами? Чи я сам? The gate. I think we're locked in. Вони зайшли. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Отож, КРУЦІО. Записка остання. Це що було? Я втратила надію, я в пастці, я чула крик та бачила змучене обличчя. Єдиний шлях вперед
непрошене закляття. Навіть якби я змогла його створити, мені нема на кого його накласти. Салазар Слизерин створив дуже зловмисне випробування. Треба з кимось іти. В моєму останньому листі братові я запросила його сюди. І тепер, якщо він шукатиме мене наодинці, я приведу його до неминучої смерті. Попри наші розбіжності, я не бажаю йому зла. Якби ж я хотіла, щоб ми розпрощались на гарній ноті. Це як камінь душі з Таносом. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Давай, кажи. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? You know him better than I do. Very well. Wish me luck. Wish we had some liquid luck. Ominous, I know this is the last thing you want to do. Yes, it is. Lumos. I thought you knew me. Revelio. But this is different. Whoever you cast it upon would have agreed to it first. Там щось It wouldn't be an innocent маленьке. victim. We have to open the door. The spell won't work unless you mean it. That's true of all unforgivables. If it must be done, then one of you must cast it. Ага. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. Наче він вже As це if зробив. dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Так, давайте думати тепер. Я не хочу вивчати прокляття Круціатус, але можу впоратись з болем. Я хочу вивчити Круціатус, але ти повинен накласти його на мене. Навчи мене закляттю Круціатус, і я накладу його на тебе. Знаєте, навіть якщо ми його вивчимо, у нас буде спроба його використати на комусь іншому. Нехай він на мені. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Так, поїхали. Так. КРУЦІО. Ready? I'm ready. Crucio! Прикольно. О, Слизерин. Are you all right? Lumos, that pain, it was excruciating. But I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. Revelio. I can't believe we're here. Отож, скрипторій Салазара Слизеріна. Темна та добре захищена кімната під Хогвартсом, де Салазар Слизерін, схоже, проводив час, будуючи різні довгострокові плани з повагою до учнів і розмірковуючи про розбіжності, які він мав з іншими засновниками. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. Lumos. I'll wander around a bit. May I have a look? Воно тут 1000 років стоїть, що ж ти п'єш його? What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it.
Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Revelio. А, ось. Боюся, що ми ніколи не дійдемо згоди. Я не можу I don't want to leave, but I переконати owe хоча б you. одного з них Both of you. прислухатись до Without здорового both of глузду. you, we never have made Наважившись it this far. сподіватися, що думки We were Годрика lucky. збігаються з We could моїми, have died. що We він must swear розуміє, never чому to do this рівень again. учня має бути винятковим, але він став жертвою безглуздого уявлення про те, що народжені від маглів якимось чином такі ж здібні, як і чистокровні. Він роздивився, коли я висловив своє незадоволення його думками з цього приводу. Думками, які він ще не I see a озвучив. way out. Best news I've heard all day. Я втомився від розбрату і більше не можу дивитися на коридори, повні бездарних дітей, які маскуються під відьом і чарівників. З важким серцем я усвідомлюю, що мушу звідси піти. Я занурюю істоту в глибокий сон у її кімнаті, поки її не розбудить той, хто поділяє мої погляди. Нащадок, який бажає виправити шкоду, яку так необачно заподіяли інші. Той, хто позбавить школу від тих, хто не гідний Хогвартсу, хто лише заплямує мою спадщину. Прикольно, прикольно. Виходити поки що не хочу. Revelio. Ми все забрали. Тут більше нічого немає. Мабуть, ми забрали все. Ну тоді пішли виходити звідси. Я один, а вони потім вдвох за нами. А де буде виход, цікаво? Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Ну, вибач, але Understood. ні. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. А, звідси ми почали, правильно? Все, вони кудись пішли. А в нас є КРУЦІО. Де воно? Як воно виглядає? Ось воно. КРУЦІО. Змушує більшість ворогів корчитись від болю, доки вони отримують ушкодження. Також проклинає жертву. Прокляті вороги отримують додаткове ушкодження. Нормально. Нормально. Так. Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed one's battle. Так, то що, підемо знов до Себастьяна, продовжимо його цю історію. Чи підемо до Попі по завданню? Як? Мабуть, підемо до Себастьяна. У крипті. У крипті. Угу. Ого, який скелетик. Мене ніхто не бачить. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium.
He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. Мені шкода, що я використав КРУЦІО, але я ще жодного разу його не використав. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Добре, добре. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't be Revelio. sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Я не Anne. бачив його. You don't know when to stop, Оце мене do you? турбує. I know when not to stop. Може мені оце Leave знайти this треба? alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. Добре, добре, добре. It would mean a lot. Так, Revelio. тут нічого більше немає. Немає. Те, тоді пішли куди? Ідемо до Попі. Правильно? Це ми поки що не можемо. Все, пішли тоді до Попі. Це десь дуже-дуже далеко. Дуже-дуже-дуже далеко. Дуже-дуже-дуже. Аж десь отуто. Ми можемо от сюди полетіти. Угу. Що Попі робить так далеко? Від Хогвартсу. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the А Hog's якби я на ній Heaven. зараз Did прилетів, you know і that він they би have сказав, я її orders from сховав. Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail.
I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. Добре, давай. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Пішли. Revelio. Так я ж можу полетіти. Ну хіба я з тобою взагалі йду? Хочеш, я тобі висококрилу покажу? A centaur. Tread carefully. Прикольно. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Revelio. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Добре. Так, це дорога навколо вона зараз, навколо цього озера буде йти. А оленю нема куди подітися. That's the third time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's Revelio. almost like there's something in the water. Я не можу розігнатися. Нам треба This буде is odd. What is it? направо піти. Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Воно синє. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Це череп чийсь з гострими зубами. Pelts. Poor beasts. Still smoking. They can't have been gone long. Ага. Так, хватить. Є все підряд. Revelio. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Ну все, тут були гобліни. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. Не зрозумів. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be Lumos. happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Щось дуже багато. А де це ми знаходимося? Куди ми спустилися? Ми просто спустилися донизу, так?
Ага. 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 Добре. Revelio. Увійти в намет. Dragon fight was the best decision I've made yet. Ми можемо взагалі пройтися по колу і всіх вирубити. Petrificus Totalus. Petrificus We Totalis. may have an intruder in our midst. Show yourself! Anyone looking for trouble found it in me. Petrificus Totalis. Levioso! Хто юзає Левіоса? Levioso! А, це ті, що знизу? Revelio. Ого! Що це за череп такого? Хто це такий? Дракон? Petrificus Totalis. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Подивіться, скільки карет у них тут. Скільки бабла. Я боюсь, що ми більше не зможемо, що зараз буде якась катсцена. Revelio. Те ми все позбирали. Ну що, пішли. What in Merlin's name? Are those dragons? Я казав, що то череп дракона був. It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word. Given how crowded it is here, how could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. Добре, давай, тільки You especially обережно. can't afford to be spotted. Revelio. I wouldn't give to be a Demiguise right now. Don't know what Victor was thinking, striking a butt. Petrificus Totalis. А, ми не можемо зайти туди, да? А сюди можемо. Revelio. Це сход... Це сходи донизу. Так, давайте спочатку поверху пройдемось. А, ми не можемо. Нам якраз туди і треба. Ну, давай. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. Давай послухаємо. I say, if every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Beast. Not much longer now. Soon our necks will be out from under wizarding boots. Wizard kind will pay for what they've done. Так, все? Все. Вирубаємо їх. The Ministry ought to relax their feelings towards the dark arts. Готовий? Petrificus Totalis. Someone's going to regret trespass. Revelio.
made a mistake. Revelio. Нормально. Нагору треба піднятися, ми пішли. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? Що вони роблять? They must have only just captured her. She's putting up quite a fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Ну, пішли. Revelio. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. We can't leave it here, not with the plans they likely have for it. Що ти так повільно йдеш? Hello, Hamora. Давай заберемо яйце. All right, I have the egg. Revelio. The elements of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Так, уповільніть ката після того, як він випустить вогняну атаку. Атакуйте паличку ворога, запустити дві ворогів депульсу. Там на горі хтось, так? They want to buy us. You will nothing more than luck. Glaciers. Incendio. Window. Stupid. What have you done? You're the one we're looking for, ain't you, for a friend? Так. Нормально. Arresto momentum. Igniting. А не Акіо. Мені треба двох ворогів. Incendio! I say the clothing is in order.
You've the brains of a troll, you have. Arresto momentum. Expelliarmus. Arresto momentum. Arresto momentum. We don't have time. We need to free her now before more show up. Я не виконав жодного завдання. Defender. Expelliarmus. Defender. Incendio. Confringo. Aim for the ring at the front of her restraints. Accio. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Зараз вам будуть непереливки. А, він подивився, хто стріляє. А ні, ми про тебе їздимо. Incendio. Будь ласка. This way. Що, це було прикольно. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Добре. Що робити з Since яйцем? the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for А now. може я можу But I виростити don't think його we в should keep себе it там? indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Добре. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be Так. careful, won't you? I shall see you back at the castle. Я пропоную валити звідси і на цьому закінчувати сьогодні. Опа, там якийсь ворог був. Revelio. Так, все, валимо звідси. Будемо закінчувати, тому що і так багато по часу, що й щось вирізати доведеться. Що, треба ще одного завалити? Ну, вже поза кадром зараз завалю. Бачу, не завалю, він на нас сам біжить. Arresto momentum. Potato. Defender. Repulsor. Так, ну, це було недовго. Так, тепер
Що, багато чого ми сьогодні зробили. Будемо прощатися. Мені сподобалась оця лінійка з Себастіаном. Прям вау. Прям хочеться полазити під Хогвартсом, ці скрипторії, головоломочки, Слізерін. Красота. Краса. Все, будемо з вами прощатись. Усім дякую за увагу. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам сподобалось, можна поставити лайк, підписатись на канал, залишити будь-який коментар. Усе це допоможе каналу у розвитку. Також можете заходити на Twitch, там інколи проходять трансляції на різноманітні ігри. Ще раз усім дякую за увагу і до нових зустрічей. Бувайте! Revelio.